Lacho elokwijo kwabumba namagama esithi Ekhaya Jikelele masiphinde sibotise kaloku kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enisibukele kuzo. Kaloku ngokumbukeli singena kwiyure yesibini yenkqubo, nalapho ke mbukeli sizathi sikuphathele konke okuninzi nongakulindela. Ukukhumbuza nje mbukeli kwiyure yethu yokuqala sesiyabulela kaloku umba wohlahlo lwabiwo mali elizawuthi lenziwe phaa eKapa lodumo. Lisenziwa ke nguwe umphathiswa wezezimali uIndaba. Sabuza mbukeli nalapho kuyinto kubana yintoni wena othi kanti uyilindele. Khumbula kaloku into kubana ungasibhalela kumakhasi ethu Ekhaya Jikelele, sikhona kuFacebook kuba uluvo lwakho lubalulekile. Nakulena ke mbukeli iyure esingena kuyo kuninzi esikuphathele kona. Kaloku siyakuxhobisa, sifuna into bana uve estratweni kuthiwa hey funeka uqonde into bana ndizive mna apha Ekhaya Jikelele. Ndimlo ke unonkanyezi kalubisi, umadlongothi, umazipha, umamshukuma, umazondwa ngezinto zakhe. Andiyami ndedwa ke kule yure yesibini, ndihamba nayo uMamtshali. Sibingelele mbukeli uma ngabe usanda kuhlanganyela kanye nathi. Ngiyakwethembisa ke ukuthi cha awenzanga kiphutha ngokubuka uhlelo lwesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Njengoba nje kuqala unyaka ke khona abanye abakwezinye izifundazwe abafuna ukuthatha ke imigodla yabo babheke eGoli bezofuna amatoho. Nginixoxele webabukeli ziyabuya ke lapha eGoli, hayi ziyakhala. Kodwa khona Nkosi yami hayi kuyazameka, impilo ikhona uma nje uke wathola ke umsebenzi. Igama lami nguNoxolo Mamtshalo kaMwala uMantshinga, ihlabanga nelimhlophe qwa, intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala. Sibonge kakhulu umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi la Ekhaya Jikelele. Ake sibheke ihamba phambili ke kuleli hora. Namhlanje wonke amehlo azobe ethe njo kungqongqoshe wezemali kulelizwe uIndaba njengoba ezokwethula isabelo mali eKapa ntambama. Kwezemidlalo abalandeli bazalise isikhululo senqwelo moya iOR Tambo beyokwamkela uSivenathi the special one kanontshinga emva kokufumana intshinga yehlabathi kudidi le-light flyweight phantsi ke kwe-IBF eMexico. Ungqongqoshe wezemali kulelizwe uIndaba uzokwethula isabelo namhlanje, isabelo mali. Ubonakala unzima usinda ke futhi umthwalo osemahlombe kaNgqongqoshe uGodongwana njengoba kulindeleke ukuthi aqhamuke namasu aphusile kanye nezisombululo zeingqinamba eyibhekene nezwe. Phakathi kwezisombululo kulindeleke ukuthi aqhamuke nazo ngokubhekana nenkinga yohlelo lokucisha ngogesi oseluguqise ngamadola amabhizinisi amaningi kanye nomnotho wakuleli, ungaqashwa kwabantu, ubugebengu obudlalubi kulelizwe kanye nokusimamisa umnotho wezwe ngezinye zezinto okubhekwe ngabomvu ukuthi ayithinte ungqongqoshe zemali. Angeke ke mbukeli lisale ngaphandle ke nodaba lwemali eyisibonelelo esinikwa abantu bakulelizwe abangasebenzi nokuyimali engama350 amarandi. Le nkulumo izokwethulwa ngehora lesibili ntambama ehholo ledolobha iKapa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usehlonze usuku lwangolwesithathu mhla zingama-29 kuNhlaba njengosuku lokhetho likazwelonke luka-2024. Lesi simemezelo usenze ngokulandela umthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Umengameli uRamaphosa uthi ubonisane nekhomishana eyimele engamele ukhetho kuleli IEC ngaphambi kokuhlonza usuku lokhetho. Phezu kwalokho umengameli uthi uhlanganise amakhanda nabo bonke ondunankulu beyifundazwe abayisishagalolunye kanye ne-IEC uqinisekisa ukuthi konke ke kumi ngomumo ukusingatha ukhetho. Lolu khetho likazwelonke liqondane nonyaka lapho iNingizimu Afrika ihlanganisa khona iminyaka engama-30 yazuza inkululeko, izwe labuswa ngenqubo yentando yabantu. We welcome the announcements because it creates certainty for us, it creates certainty for those who want to participate as contestants, be they on party list or as independents.
but also the President announced the date following consultation with the Commission, because that is a statutory requirement. And at that point, the President ought to have satisfied himself that we are indeed ready to deliver the election, and hence the announcement that 29 May will be the date on which men and women will go out to the voting station to exercise their choice. The President has announced the date. He has not yet formalized that by way of proclamation. So between today and the date on which he proclaims, which we anticipate will be on Friday the 23rd, those persons who are still unregistered still have an opportunity to do so online or update their details or do so during working hours at our offices. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iza kuwisa isigwebo ngalentsasa kwityala likajaji uJohn Hlophe ke kunye noNkola Mutata abafunyenwe benetyala lokungaziphathi kakuhle ikomishoni yejaji nephakamise ukuba basuswe esikhundleni. uHlophe ucela inkundla ukuba ingavumeli ipalamente ukuba ivotele ukubekwa kwakhe ityala. Umengelithi kufuneka anikwe ilungelo lokuzithethela kwisigqibo songaziphathi kakuhle. Bacela eyigidini ezisishiyagalombili abantu abangasebenzi kuleli esigameni sesine sonyaka. Abantu balahlekelwe imisebenzi ngezikhathi lapho bekulindeleke khona ukuthi baqashwe ngobuningi. Lenyuke lafikelela ku-7.9 yezigidi inani labantu ababedinga umsebenzi kwikota yesine yonyaka ophelileyo. Amacandelo ekulahleke imisebenzi kuwo leloluntu neenkonzo zentlalo, elokwakha, elezolimo nelorhwebo. ICOSATU ithi ziyadanisa ezinkcukacha kwaye kungalindeleka ukuba imeko ibe maxongo nangakumbi ngenxa yokusilela kweziseko zophuhliso, ucimicimi wombane nemeko engumngeni yoqoqosho phakathi kwezinto. Normally there's a bit of a pickup because of the tourism and holidays and so forth. So the fact that unemployment is increased by 0.2%, that's depressing. But you know, to be honest with you, we actually feel to be much worse, given the levels of the chaos, the crisis we're experiencing in Transnet. Ibikhe yadaleka imisebenzi iikota ezisibhozo zilandelelana, nto leyo eyayithetha ukuba ngabantu abayi-16.7 yezigidi abaqeshwayo, isithuba seminyaka emibini ilandelelana. This is the first time in 2 years that we see a decrease in the number of employed persons. The number of employed persons have been rising over the last 2 years. In terms of the unemployed, we see an increase by 46,000 people. I think what also needs to be emphasized with these numbers specifically is that despite the quarterly decline in the fourth quarter of last year, it was mild, first of all. Around 22,000 jobs were lost in the fourth quarter. But if we just look at the momentum, the economy has managed to create jobs over the past 8 consecutive quarters. Ulutsha iselolona luzizigculelo zentswela-ngqesho njengoko intswela-msebenzi kulutsha inyuke yafikelela ku-4.7 yezigidi, nto leyo ithetha ukuba amathuba okufumana umsebenzi kubantu abatsha amfiliba. Ukuba isonjululwa ngokukhawuleza ingxaki yombane kweli iza kuqhubeka ke ukuba nemiphumela emibi kumashishini axhomekeke ku-Eskom ukuze ke asebenze. Esi ke sisilumkiso esikhutshwe ngosomashishini KwaZulu-Natal, candelo ke lezoshishino belifaka imilomo nomphathiso wombane uGqirha Rhosiyentsula Maghupa eThekwini. Osomabhizinisi abaqhamuka emkhakheni ehlukene bebehlangene lapha ukuzothola incazelo ngokuthi sinjani isimo sikagesi kulelizwe. Ungqongqoshe wezogesi uDkt Rhosiyentsula Maghupa wethule umsebenzi owenziwa umnyango wakhe ukuzama ukuxazulula lenkinga yokucima konga kukagesi. Osomabhizinisi nabo bazokalise imbono yabo ngalenkinga.
bese ngathi uhulumeni bokosomabhizinisi abancane abamnyama abahlukunyezwa yilo shedding kwamabhizinisi abo akabanikeza ama-generator kuba khona ama-incentives. Kumele ukuthi bese sifile ina le documentation le uhulumeni wenza ukuthi kube lula le documentation ukuthi siyifile ne-licensing yakhona siyithole kalula kungabi ukuthi kumele sidlule kuma-department amaningi. Ungqongqoshe uRamokgopa uqinisekise osomabhizinisi ukuthi uyaqhubeka umsebenzi wokuzama ukwengeza amandla kagesi kulelizwe. Zintathu izikhungo eziphehla ugesi ekulindeleke ukuba zisebenze ngasekupheleni kwalonyaka. Kuzona kubalwa iKubek Unit 2 enamandla alinganiselwa ku980 megawatts. uRamokgopa akazange asho ukuthi lenkinga kagesi izokuphela nini. You can get an additional 4,000 megawatts, and I've been able to illustrate where 2,500 of it will come from, and we are confident that on the demand side we can claw back that 1,500. Then we are closer to the resolution of this question. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi umnyango wakhe usebenzisana nomasipala abangakwazi ukuzikhiqizela amandla kagesi ngokwabo ukuze kwehliswe umthwalo osemahlombe enkampanini iEskom. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Abafundi benyuvesi yaseFort Hare eEastern Cape bafuna kumiswe ukufunda nokufundisa kulesi sikhungo kuze kuxazululwe ingqinamba eyibhekene nabafundi eyifaka phakathi udaba lwesikhwama esixhasa abafundi iNSFAS. Lo nyaka wemfundo khange uqale ngokwezicwangciso kumaziko emfundo ephakamileyo ephondweni. Abafundi baxhalabile kuba bengakafumani inkxaso ngokwesibonelelo sikaNSFAS. Abanye bathi abanazo nendawo zokufihla entloko ngenxa yoku dependent kwinkamnkam le ifunyanwa ngumama, so I'm waiting even now for uba abe kufumana imali from usasa then bekhona ke mhlawumbi ndifumana loo nto yokutya. For now I can't even attend a class because I'm hungry. I don't know what I'm going to eat even now, and kwa indawo yokuhlala ndisaqhwarhe emntwini. So way forward ngokuba sibize student endaweni eyi-1 zonke sidibanise then student ngoku zizo ezizawuthatha umkhombandlela kunye ne-SRC uba kufuneka kuqhankqalaziwe kuza kwenziwa njalo until abaphathi beuniversity basiphendule. Ukanti idyunivesithi yona itibila isoma ukuqinisekisa ukuba imeko ibuyela esiqhelweni. Classes are going ahead. There was a slight disruption on Thursday, but the academic and teaching learning program is going ahead. Our students are very eager and keen to start with the new academic year, and we're very optimistic in general about this year. Kusekho imingeni nakwikholeji zephondo ngenxa yemiba yezimali. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eDikeni. Mbukeli njengamanje ake siphose kamehlo ke sibheke sibone ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Akuqhelekanga ke ukuba abantu bashiye indawo zasezidolophini baye ke emaphandleni kweliyokhangela ubomi obungcono. Kodwa ke ilali ke zindawo ezithwaxwa kakhulu yintlupheko. Yiloo nto ke urhulumente sithi indawo zasemaphandleni zidinga amathuba ezoqoqosho nawezopolitiko ukuze ke kuliwe esisibetho ngempumelelo. Uzandile Thunzi ke linini eliselula elathatha isigqibo sokuflathela iRhawuti libuyele eMpuma Kapa ngenjongo zokuphucula ubomi bakhe. Ukuva ke ukuba kungoku kwenzeka njani oku kwenze njani ngoko siqhagamshelana naye kuZoom uZandile. Zandile, we are coming to you live apha eAuckland Park usebhonqa emampondweni. Masikubulise enkqubeni ekhaya jikelele sikwamkele. Mandibulise kuwe sisikholosa, ndibulise nababukeli basekhaya jikelele. Enkosi kakhulu ngokuba ube nathi. Zandile, ukhule ungenabazali kwaye waphulukana nosisi wakho ekwakumele ukuba angenelela bengumzali wakho. Konke oku wethu mani kwenzeka usemncinci kakhulu usezilalini. Nabani na okwimeko yakho anganqwenela ukuya kwizixeko ezikhulu ayokhangela amadlelo alihlaza. Ingaba mhlambe yayiliphupha lakho nawe elo ekuqaleni kwenzeka ntoni? So after losing my parents and my sister, kwaye kwanzima kakhulu. And ke kwaye kwafuneka uba ndibe ngumzali kwaba bantwana abashiyekileyo abayi-2 siblings zam plus abantwana baka-sister wam abayi-2. Then ke I decided uba ndihambe ndiye eRhawutini ndiyokhangela umsebenzi. Aba baka-sister wam abantwana bathathwa apha efemelini. Ndahamba ke bashiyeka aba bayi-2 apha ekhaya. So ufika kwam eRhawutini ndaye ndafika ndathengisa ii-products zakwa-Forever Living nakwa-Long Reach ndingekafumani umsebenzi. Like I've always had a hustling spirit mna sisikholosa. Hustling spirit wanyuka nayo waze eRhawutini. Ngoku ke ngoku xa uzawuthatha isigqibo sokuba ngoku kufuneke ndiqale ishishini lam kwaye ndingaliqali apha eRhawutini kuphela kodwa ndehle nalo ndiye ekhaya, senze kanjani eso sigqibo? So ngeli xesha ndithengisa ezi products into eyenzakayo ndandiphushela uba kube khona into ebizwa ngegama lam. Ndandinalamdla uba ndibe nento ngenye imini ezawubizwa ngegama lam. So ngeli xesha endiphushayo ndaye ndafumana umsebenzi. Then ke ufumana kwam umsebenzi egarage ndaqonda uba okay andikwazi ke ngokwenza ezi product, andikwazi ukuthengisa ezi product ngohlobo bendithengisa ngalo ndiyome estratweni nakwi-malls. Nali ke ngoku ithuba loba ndenze le nto ezoba yeyam ekudala ndiyifisa uba ibe yeyam ibhizinesi ekeyeyam. So ndandiya emsebenzini ndiphathe i-notebook encinci xa ndingena i-night shift, ndifike ndigadarishe i-information kwi-internet ndikhangela uba ndingenza ntoni. So ngenye ke kwaye imini kwaye igama elithi restoration. So eligama ukufumana kwam umsebenzi so lafika ngelo hlobo igama le-restoration ndacinga uba ndingenza ntoni ngeli gama. Kwaba khona into ethi mandenze i-clothing brand ngalo. So ndaqala ngolo hlobo ke ngokwenza i-brand ebhalwe eyi-restoration. And then ke ngoku after ke ndiyazi uba kuzokwenzeka olu hlobo ngale brand yam, ndakhangela ke ngokuba ndizokwenza kanjani for ukuzenzela mna. Ndangena kwi-internet still ndafuna i-information uba kwenziwa njani. Ndathatha ii-savings zam ndathenga ii-machines zokwenza yonke le nto endifuna uyenza. Ndaqala ngolo hlobo. Yewethu ntombi, sentsho abantu abaninzi basuka kwiphondo laseMpuma Koloni benyuka beza apha eRhawutini ngelithi sifuna i-greener pastures. Waqonda uba wena uzugungqa uzawuhlala apho ezilalini. And ndithi ndiyajonga khona ungayenziyo, ukhona usegadini, amantshontsho ulapha ezimbizeni ukhona uyabhaka. Angeke ndithuke into yokubana ndingakubona ngenye imini uhleli kwesi situlo salapha ekhaya jikelele. Ndiyafuna uqonda into yobana kwibhizinesi zakho yintoni kanye oyenzayo kwaye mhlambe ndiyafuna ukuqonda into yobana inegalelo elingakanani kwezoqoqosho apho ezilalini. Ibhizinesi zam endizenzayo ndenza le yokuprinta, ndenza ii-perfumes, ndiyabheyikha and then ndikhulisa la mantshontsho ndiyalima nasegadini. So into endibuyisileyo ke eRhawutini I think ibinguThixo ngoba ke uThixo unendlela yakhe yokwenza izinto. Ndafumana la msebenzi for elo xeshana loba mandenze le nto endiyenzileyo bendiyi-level uba ndizokwazi ukulungisa apha ekhaya. Then ke ngoku ndiphinde ndibuye ndizoqala kabutsha apha ekhaya ibhizinesi. So ibhizinesi yam endicinga uba i-right for apha ezilalini le yobhaka nale yokulima neenkukhu yiyona endiyibonayo ingathi isebenza kakhulu.
So uyatsho into yobana bengenile ama-customer kuba ndiyabona nokubhaka ndibona iihitha ngapha zinintsi. Ingaba lo msebenzi uwenza uwodwa, umaneja njani? Ndiyacinga nje mhlawumbi kuba khona abantu abakuncedisayo. Abekho sisikholosa okwangoku because andikabi na equipment right, so i-orders ndiye ndithathe orders ezonele mna ngelo xesha. Then ke ngoku ndiyayazi uba mhla ndafumana i-equipment right ndizokwazi ukufumana nabanye abantu abazondincedisa for ukuphuhlisa ke ngoku apha ezilalini abantu bafumane imisebenzi through ibhizinesi yam. Ndiyafuna nje uqonda i-response njengokusitsho into yokubana owona msebenzi ubona ingathi uhamba kakuhle ngowokubhaka namantshontsho. Iresponda njani imakethi? Senditsho kaloku ibhonxa yilali nje elapha. Ingaba mhlambe bakhona nabasuka kwezinye ilali bakurifere bebuya besiya? Yho, baninzi sisikolo sabantu abandisapotayo, koMthatha, koBhizana, bayasuka abanye bazozithathela. Ndiyababulela futhi kakhulu, andifuna ubatyela umona mandibabulele ngoba ndivayo. Enkosi kakhulu kumntu wonke ondisapotayo, ndiyabulela uThixo anisikelele. Bethuna. Ndiyafuna uqonda kuba kaloku usezilalini zininzi izinto ezingekhoyo mhlambe if bekuthiwa uqhuba ishishini lakho usendaweni esedolophini njengoba usitsho into yokubana ne-equipment zizinto mhlambe oneminqweno into yobana uzaba nayo. Ndiyafuna uqonda wethu Zandi into yobana ngeyiphi mhlambe eminye icelimngeni odibana nayo njengoba somashishini osezilalini. Sijonge kaloku nomcimi xa uzothi uyabhaka uchaphazele kanjani ngomba wocimicimi wombane. So i-challenges endihlangana nazo okokuqala for kweli cala leenkukhu nasegadini ngamanzi because iinkukhu zifuna amanzi kakhulu. So ndiyachaphazeleka kwicala lamanzi, mhlawumbi ke xa ndingafumana amatanki amaninzi or andiyazi, but ke uThixo uzalenza icebo. And then ke ngokweli cala lombane andikachaphazeleki because ndinaso isitovu segesi endenza ngaso. Xa kumke umbane ndiye ndisebenzise i-gas stove for ukubhakela ama-client, even noba silantuka sicothozisa but ndiyasisebenzisa. And yonke loo challenges eziye ndidibane nazo. And ungaqhubeka uthethe? Ndithi zezo ke ii-challenges endisazibhekileyo kwangoku, otherwise akho enye into engako. Njengositsho ezi challenges siyaqonda into yobana wena Zandi ngokuhle kwanamhlanje umphathisa wezezimali uzawuthi thaca uhlahlo lwabiwo-mali kwaye ke senditsho kulezi ngxaki uzibalulayo ucimicimi wombane namanzi ashokoxekileyo. Ngeziphi mhlambe izinto onomnqweno wokuba angazithi thaca uqinisekisa into yokubana uqoqosho lwasemaphandleni luyakhula kwaye lukwazi into yobana lukhuphisane noqoqosho lwasezidolophini? Yi-support sisikholosa, i-support from urhulumente abahoya abantu abatsha abaqala ibhizinesi kuba beza nelantuka kungekho mathuba emisebenzi, basisapote for i-equipment, bayazi basinento yonke esiyidingayo. Then ke ngoku singakwazi ukuthi izinto zethu zikhule zihambe kakuhle. Zandi singatsho into yobana ungumzekelo omhle kakhulu ingakumbi kulutsha olusakhulayo nabantu mhlawumbi abadala abathi yeyi ndandinomnqweno mhlawumbe 10 years ago into yokubana ndiqale ishishini lam. Wena uyenza yonke lena into usemaphandleni. Ndiyathanda nje into yokubana ndikuphe ixesha lokuba ukhuthaze umntu obukeleyo apho ekhaya uqonda uba andisebenzi, andazi into yobana ndizawuqala njani, phi ndithini. Amazwi nje enkuthazo ongathi uphe umntu osemtsha obukeleyo. Amazwi enkuthazo endingawapha umntu omtsha obukeleyo ishow le yanamhlanje ndingathi kwimeko akuyo makaqine, aqale noba yintoni na afuna ukuyenza. Ndiyayikhuthaza ke into yokuthengisa mna ngoba ayifani nongafumani umsebenzi. Angeke xa uthengisa ngeke ulala ungenayo nemali yesonka. Abantu mabathengise noba bathengise iswiti noba benze amagwinya bathengisele abantwana besikolo. Loo nto umntu acinga uba angayenza akwazi ukuyenza ngezandla zakhe makayiqalisele ithuba. Enye yezinto ozidla ngayo kukuba wakwazi into yobana ulungise ikhaya lakho yangumbhazalala omkhulu. Nathi siyazidla ngawe apha ekhaya Jikelele. Ndiyafuna uqonda into yobana nangoku ndiqinisekile xa ujonga umsebenzi wakho nangendlela ukhula ngayo ungaye uye ethuneni uthi vukani bazali bam nibone umsebenzi endiwenzayo. Ingaba mhlambe i-future projects zikaZandi uzibona uphi njengoko sowuqalela ishishini lakho nokuphuhlisa nje uqoqosho uzibona uphi kwiminyaka nje ezayo? Ndiyabulela kakhulu sisi.
Yo ndizibona ndingusomabhizinesi oqavileyo onabantu abasebenzayo abaninzi kwibhizinesi yam. Especially ebantwini abangenabazali ke ngoba ndiyayazi imeko yam uba ndikhule njani mna. So ndinokhuthaza bona xa ndinokwazi uba zenzeke zonke izinto endifuna ukuzenza. Abantu bokuqala ingaba babantu abahlelelekileyo engeneni kweyam ikhampani. Yeah. And then abantu bafumana phi xa befuna ukukulandela wena Zandi? Abanye ke mhlambe bafuna ukuxhasa, bafuna uthenga into zakho, ufumaneka phi? Ndiyafumaneka ku-Facebook at uZandiwe Restoration Thunzi, and then ku-TikTok uZandi Thunzi, ku-Instagram I am uZandi Thunzi, then ku-WhatsApp inamba yami ithi 0635500663. Wow, ngenene uyi-restoration yento yonke, restoration ye-finance, restoration yomoya, restoration yayo yonke into enhle. Siyathemba into yokubana yonke into ozayichukumisa ngezandla zakho izawukhula inwenwe okolwandle. Enkosi kakhulu ngexesha lakho wethu, sikunqwenelela konke okuhle emsebenzini wakho omangalisayo oyenzayo. Enkosi kakhulu sisikholosa, ndiyabulela kakhulu. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele, lo ke besithetha naye nguye kaloku uZandile Thunzi. Besixela banzi ke mbukeli ngomsebenzi awenzayo. Ungumnini ke wenkampani iZandiwe Restoration. Esixelela ke ngoqoqosho lwasemaphandleni. Nawe apha ekhaya ndiyathemba into yokubana uvuselelekile, kwaye ke nawe uzawusukuma uzivuthulule uqale loo nto uyiqalayo, noba uyiqala ngantoni na, imiphumela awuyazi. Masiqhubeke sibhatala amatyala, qiniseka mbukeli into yokubana ugungqe sabukele i-Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. What About the Boys ifilimu ewuhlobo lokuqala ngqa olwenzelwe ukuthi lwelekelele abafana ukuthi bazazi ukuthi bangobani, nanokuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani, ubaphatha kanjani abanye abantu ukuze ke kugcine kuliwe nesihlava sokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Njengamanje ke mbukeli sixhumana noNonto Mukwena owengamelelo luhlelo lokukhuliswa kwabafana olugcine lwenziwa ke ifilimu lapha ya. Asikubingelela ke Nonto, sikwamukele lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. Sanibona noxolo, ngiyanibingelela lapha e-studio. Siyakubingelela nathi Nonto. Ungakwazi nje ukuthi ke usichazele weNonto ukuthi usichazele ngale concept ya What About the Boys, ukuthi uhlelo olunjani nanokuthi lubasiza kanjani nje ke abafana abasafunda esikoleni. Ngiyabonga noxolo, ngibonga naleli thuba ukuthi ngitokhuluma ngale program lesisebenza ngayo ePrime Stars lebitwa ngokuthi What About the Boys. What About the Boys, before ngena ngichaza kabanzi, I just want to set a scene for you. Between October and December 2023, 1,135 women babulewe in the country. They were murdered, they were raped, which basically means about 13 women per day were murdered or raped in South Africa. So that is the crisis right now in South Africa. Bafat bayabulawa, bomake bayabulawa. We have a pandemic, gender-based violence. What About the Boys, lihlelo or a program le introduced a Prime Stars. Ngenhloso yokuthi silwe part of this problem lesinayo la South Africa le gender-based violence. What About the Boys, specifically it deala nebafana base high school. So some of the things let's zama kudenda nebafana ukuthi sishintshe ama mindsets, sishintshe ingqondo, you know, about some of the stereotypes that ikhona in society. Indoda ayikhali, boys will be boys, you know, all of those things. So today we're trying to come in and tackle some of those toxic stereotypes as What About the Boys in South Africa. Hayi ke Nonto, ngizocela nje udirector uzoke asidlalele kancane nje iclip ke sibone kabanzi malana nomsebenzi wenu kanye nale program yenu. This is a story about boys and the men they become. You know she's not going to put out, man. Oh, and I'm going to put it down. Hebo, what's Sankabelo? Can you stay out of my business? From a young age, they are taught to be strong, to be in control, to always be the man. We're rugby players, okay? Tough gents. We're not prancing around in tutus painting our nails pink. But in a changing world,
boys find themselves left behind with lives that are spiraling out of control. Couldn't have happened to a nicer girl. Filled with violence. This is why women have to constantly live in fear. I feel like I have to do more. Decisions which would prove to be fatal at times. But it's time we rethink the path we are setting them on. Listen up! Tada's not the person that you guys think she is. It starts now. Come on, boys! Come on! A leader uses his brain, not his fists. What about the boys? What about the boys? Let's raise amadoda la kwi-nation yethu eNingizimu Afrika. Siyayibona ke leya clip nonto eqede ukudlala. Ngiyabona impela hayi kuboshelwe nabalingisi abakhona laphayana hayi abalingisi impela sebemkantshubomvu. Uyabona ukuthi cha hayi kuboshelwe laphayana. Manje ngendlela ke okubhalwe ngayo le film wenonto ucabanga ukuthi mhlawumbe izowenza yini umsebenzi okuhloswe ukuthi wenze? Absolutely, absolutely. So, nascala program Prime Stars, it takes about 2 to 3 years to develop a program. A lot of consultation, a lot of extensive research goes into doing and developing the program. So, consulting with GPVF stakeholders all over the country and internationally, consulting nema academics, and then saba nema learning outcomes ke lebesfuna ukuthi aphume or swa achieve through the program. And when we then did the movie, when we got our production houses to come in and present to us the kind of movie that they would do, achieve those learning outcomes, do those things align now? So Cold Stove under the leadership of Wandile Mlibati came in with their storyboard and we found the alignment and then they went ahead benda ke film. As you can see, lapa clip lo ibonile Notolo. There's Mrs. Mure laphayana upushwa boyfriend yakhe esikolweni. The young boys are watching. Those are his learners esikolweni. You know, there's Ryan in the movie who Babake is a doctor, funny enough, a leader in the community, but ufigandlini every day ashaye magi. There's Kabelo, who basically has to understand the concept of consent because uthethe girl wamisa on a date and ucabanga ukuthi una certain privileges just because uyise a girl on a date. So those are some of the things that we really tried to achieve in the movie, and we made sure ukuthi kune alignment with the learning outcomes and the kind of things that we wanted our boys to learn. Firstly, we wanted men and young boys to understand and be able to connect with each other, to stand up against bullying, gender-based violence, and any sort of violence at all. Also, we wanted boys to start understanding the concepts in the LGBTQ community. Some of the bullying and the violence that we see is not just against women, but it's also against people, Labagu, the LGBTQ community specifically. So those are all the things that we wanted really to bring through in the film. And the last thing that we really wanted to emphasize the film, and you can see with the main character, which is Coach Mike, who basically leads this man in these young boys in Gule Jeni Yabu, the tall, basically. Coach Mike presents a character who is basically a mentor to these boys, someone they can talk to, someone they feel safe with. And we want to encourage that in young men all over the country. That yes, talk about your issues because those are the issues that are at the core of this violence that we're seeing in the country. Manje nonto labo ke asebeke bayithola bese simeni lapho behlukumezeka khona ucabanga ukuthi ke nabo bangahlomula kulolu hlelo nakule bangasizakala? Absolutely, absolutely. Like Notolo, Natungvumela, this is the booklet lehambisana nelfilm. So bafana nabafika esinema or nasfikile esikolweni sabo babona le film, we also give them this booklet. And part of the booklet, bunema resources. So we have partnership with places like Live. So on the booklet we are page, let's see, places to help you. So we don't just come to you, signate the e-programs, no. We provide resources as well. Like I said, we are in partnership with Love Life, for instance, that provides counseling. And as part of the project, which like I mentioned earlier on, is the very key element of mentorship.
So after the film, all the boys have to remain in the cinema seated, and we have a conversation with them. These conversations are led by men. So mentorship yetu is capital MEN, specifically Sbita Bobabe Madoza in the country to take the lead in this conversation. So at a national level, Nasema Cinema, we have partnered with a national mentorship movement, which is led by Dave Wilson. And they bring in men that we have trained, and they know the learning, the outcomes as well of the program. Bakulume nebafana esinema. And then the second level to that is what we call extended mentorship. So we have men who still go to the schools in the country. So the schools laba benefitile babukela filimi esinema baba na that first conversation ye mentorship. We then go into their schools and we take to them extended mentorship. Le ranwa young men movement led by Kabelo Chabalala. So Tina, we at Prime Stars we developed the program and we partnered with Nebandu Lesba considered to be experts in the field. So a young men movement goes into schools, has extended sessions, Nabafana, in smaller circles where they can talk about their issues, express themselves, and then we see how further then we can help them. Nonto bakhona ke nabafana basakhula phela abalaphana ke eindaweni zasemakhaya abangakwazi ke mhlawumbe ukuthi bona baye emasinema kwazi phela awekho ke amasinema eindaweni ke ezemakhaya bangasizakala kanjani ke bona? So on two levels. So during COVID, as the Prime Stars, notice a gap in what the service let's say provider would say. Basically for the first about 17-16 years, was focused on teaching through cinema only. But then COVID yafika and we had to adjust. And some of those adjustments we've made, a model that we call in-school model. So we have all sorts of partners, Netikolo themselves, bias contact, like, hey, Stella Nite, Huma communities, to Tines as Asiko Duzan and Emasinema. So we have unemployed youth that we have trained as well. Labaranwa project managers way to Labaya into the rural areas. So they will go with a generator, a TV screen, a popcorn machine, some lunch packs for the boys. So the boys still get the same experience that they would have gotten in the cinema. So we have that. That's the first one. The second one, we have what we call primestarsdigital.co.za. On primestarsdigital.co.za, you can sign up as umfana, as a boy, or you sign up and you can watch the movie online. You will get the content, including the book, for free. In primestarsdigital.co.za, we have partnered with SLC. So if you have a SLC SIM card as a young boy, you are not charged anything. So data I charge you on our platform. Those are some of the things that we have for our boys and learners laba in rural areas. Nonto sasiphetha nje ke sithi ngenxa yesikhathi kulabo bafundi ke kanye nothisha kanye nje nezikole ezidinga olunye ulwazi ke lwengeziwe bangalithola kuphi? There's a couple of ways le bangasinza ngato. The first one is projects@primestars.co.za. So it's projects@primestars.co.za. Bangathumana nathi ku landline yethu 011-470-4730. And then lastly, they can go to Prime Stars Digital or they can follow us on social media @PrimeStarsSA. Sibonga kakhulu ke Nonto ngesikhathi sakho nje sengathi ngingaqhubeka kakhulu nalowo msebenzi omuhle ngoba kuyadinga ngempela kakhulukazi lapha eNingizimu Afrika ngalesikhathi samanje ukuthi kube nohlelo olufundisa abafana ukuze sokwazi ukuthi sikhulise amadoda aqotho for ikusasa. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho sisi. Ngibongela noxolo. Mbukeli ke siyabonga kakhulu ukuthi sixoxisane kanye noNonto melana nolohlelo ukuthi what about the boys. Njengamanje ke sekuyisikhathi ukuthi singene ehoreni lethu lokugcina nci la ekhaya Jikelele.